Hello, my dear students. Welcome once again to my virtual classroom. As per schedule, I am here with you another important English class. But before going to my class, I would like to say a few words about the utility of these online classes. Look, if you take these online classes as a mere videos like other YouTube videos, it will bring no good to you. You will be not benefited. If you want to be benefited, then what you have to do, you have to involve yourself in the activities of the class. You have to do practice according to your teacher's instructions. And if you do so, you will be benefited. And our effort will be fruitful. Okay? And if you feel any difficulties, face any difficulties in doing your practice or following the instruction, just feel free to write your problems in the comment box. We will help you to solve the problem. Okay. Now coming to my class, like the previous one, I have made a PowerPoint presentation for you, and I am going to share it through screen sharing. Uh, it will take a few seconds. Do you remember the previous class? I think you are seeing my screen. So our previous class was about the basics of right form of verbs. Today we will do the next part. Let's start. You all know me. I have a quick recap of the previous lesson. We have learned how to determine the nature of the gap, finite and non-finite, in a right form of verb exercise. We also learn about the different forms of verbs, and we have seen there are 20 forms, 20 finite forms, and 5 non-finite forms. Now the task is how we choose only one form from these 20 or 5 forms when we decided the gap needed a finite or non-finite form. So today we will discuss about the finite form, selecting the correct finite form. Okay? If the gap requires a finite verb, then for selecting the correct finite form, we have to keep in mind the following 3 things. Let us see which are the 3 things we have to keep in mind. That is active and passive, whether the sentence is active or passive, the tense of the sentence, and number and person of the subject. These 3 things. Without one, there will be a chance to choose the wrong form. So let us check the first part, active or passive. What do you understand by active or passive? If the subject of the sentence does the word, then the sentence is active. But if the subject itself is inactive, it does not do the work, perform the action, then the
the sentence is passive. For example, water provides life. Water is polluted in many ways. We have two sentences. In sentence A, water is doing the work. It is providing life. So, as water is doing the work, it is active. The sentence is active. So, the verb is taken the active form. But in the second sentence, though the subject is same, water, it is not performing the action. It is polluted, polluted by others, polluted by people, polluted by us. Though it is not mentioned here, water is polluted in many ways. Water itself is not polluted. It is not polluting. It is polluted. Okay. So, active passive. In Bengali term, when we say, when any sentence ends with hoa, then you can take it as passive. I think it is clear to you. We can go to our next slide. It is about tense. And we have seen there are many forms regarding tense. To determine the tense, we have to understand the criteria. Remember what? The criteria. What is criteria? In which situation, which tense is used? This is the thing. In which situation, we have to understand the situation of the sentence, what type of meaning it is expressing, and we have to decide the tense. If you look carefully, I have showing you a chart. Here are some criteria where to use which tense is given. So read the chart carefully and use it. The very next thing, number and person of the subject. In deciding the number and person, sometimes the gender also, we have to know the subject verb agreement. It is very interesting and very important part of English grammar. There are certain rules. I am showing you some rules. Subject verb agreement. Look, if the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. Now the question comes whether there is a plural or singular form of verb. Is it? Is there a plural or singular form of verb? No. There is no singular plural form of verb. But singular noun or singular pronoun, which form of verb will take, it is decided. Have you got my point? There is no singular or plural of verb itself. But the form of verb is decided regarding the singular and plural noun or pronoun. So we are saying if the subject is singular, we have to take the singular form. And if the subject is plural, we have to take the plural form. And there are some other
rules. I'm not going to read it out. If you find any difficulty, write it in the comment box. I will help you to solve it. Now, let us solve some problems. Smoke dash pollute the air. The book dash published recently. Two sentences. In the first sentence, we have to put the correct form pollute to the gap. Understand? Look, it's a simple sentence. There is no linking word and there is only one verb, so it is finite form. The gap requires a finite form of verb. So pollute is a finite form. If pollute is finite, then how many forms are there regarding pollute? Finite form, 20 forms. These 20 forms will immediately come to our mind. Pollute, pollutes, am is are polluted, am is are polluting, am is are being polluted, have has polluted, have has been polluted. These are the forms. And among these 20 forms, we have to select only one. The very first thing I have told you, active or passive. Okay? Whether the gap is active or the sentence is active or passive. Smoke pollute the air. Yes, the air is polluted by smoke. Smoke is doing the work. So it is active. When we decided the sentence is active, then the passive part, this part will be removed. This 10 part will be removed. Then we have these 10 forms. Now we have to decide among these 10. From 20, now we have 10. Now we have to go to our second part, that is tense. The smoke pollutes the air. It's a general matter. It's a general matter. So it will take present indefinite tense. Present indefinite tense. So this present indefinite tense will take, and the other 9 will be gone. So present indefinite pollutes or pollute. Now come to our third point, that is the number and person of the sentence, subject. And smoke, third person singular number. As we know, in if the subject is third person singular number in present indefinite tense, the verb will take pollute, s or yes with it. So the answer is pollutes. Is it clear? So come to our next sentence. The book dash published recently. Again, it's a simple sentence. The gap is finite. So we have 20 forms. Now we have to decide the first thing, active or passive. The book dash published recently. Book doesn't publish, is it? The publisher or the author publish a book. Book itself does not publish. বইটি প্রকাশিত হয়েছে, সম্ভব, হওয়া. So it is a passive sentence. If as it is a passive sentence, then the active form will be gone. So from 20 we have this 10 form, passive. Am is are published, am is are being published. From this 10 we have to decide the correct one. Now the second part, tense. As the sentence contains recently, the time marker recently, if we know, if there is recently, yet, just, this type of time marker,
is in a sentence, then it takes present indefinite tense. So present perfect tense. Present perfect tense. So present perfect tense will prevail, and the other nine will be gone. So now have been published or has been published. Now the third thing, the number and person of the subject, the book, it's third person singular number. So the answer is yes, has been published. I think it is clear to you. Let us solve this passage. Over 300 years ago, Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal to express his deep love for his wife Mumtaz. A long sentence having one gap, but there are two verbs, express and build. And if you look carefully, examine carefully, to express is a non-finite form of verb. And as it does not contain any linkers, or it's a simple sentence, and a simple sentence must have only one finite verb. So build is a finite form of verb. And as we are talking about the finite form, this all these five gaps are finite form. Finite gap for finite verbs. So now what we have learned today, we have to decide the finite form of the verbs by the three criteria, 3 point: active, passive, tense, and number person of the subject. Now come to the first one. It is done by Shah Jahan himself, so it is active. And over 300 years ago, tells us about the time. It is past indefinite tense. And Shah Jahan, third person singular number. So the answer is built. The building that's considered as one of the finest examples of architectural artistry. In the sentence, the subject is the building. The building can consider anything. So the sentence is passive. And it is about present indefinite tense. So it's considered. In the third one, it dash make of fine white marble and inlays with colored marble. It dash assume different looks at different times. People from all over the world dash come to enjoy its beauty. I am, as I have time constraint, I am just solving this problem, giving the answer. Just match them with the points, and if you feel any difficulty, just inform me in the comment box. Okay, till then, practice from board questions, identify the gap, find it verbs, and select the right form. Okay, till then, thank you. Until the next class. Thanks a lot. Stay safe. Stay home. আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম কটিয়াদি সরকারি কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে। আমি উপস্থিত কামরুন্নাহার রুনা, প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, কটিয়াদি সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও আল্লাহ তাআলার রহমতে ভালো আছি। হ্যাঁ, তোমাদের সাথে হয়তো দেখা হচ্ছে না, কিন্তু তোমাদেরকে আমি খুবই মিস করছি। হ্যাঁ, তোমরা বাসায় থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে এবং এই দুর্যোগ যখন চলে যাবে তখন হয়তো তোমাদের সাথে আমার আবার
দেখা হবে। সেই পর্যন্ত সবাই বাসায় থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে, কেমন? তাহলে চলো আজকে আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয়ে চলে যাই। শিক্ষার্থীরা, মনে আছে তোমাদের গত ক্লাসে আমি কি পড়িয়েছিলাম? হ্যাঁ, তাহলে চলো আমরা একটু ঘুরে আসি। আমাদের গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম, ঠিক আছে? গত ক্লাসে আমি পড়িয়েছিলাম তোমাদেরকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র পঞ্চম অধ্যায়, তাই না? আর বাকিটুকু বলছিলাম পরের ক্লাসে পড়াবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন আজকে আমি পরের অংশটুকু নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে আমার ক্লাসগুলো করবে, আশা করি তোমরা একটু হলেও উপকৃত হবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো আমরা একটু পূর্বের ক্লাসে ঘুরে আসি। পূর্বের ক্লাসে আমরা করেছিলাম পণ্য এবং তার শ্রেণী বিভাগ, তাই না? তাহলে মনে আছে তোমাদের যে ওখানে পড়েছিলাম পণ্য দুই প্রকার, একটা হলো ভোগ্যপণ্য আর একটি হলো শিল্পপণ্য, তাই না? হ্যাঁ, ভোগ্যপণ্যটা কি একটু মনে করি আবার, ঠিক আছে? ভোগ্যপণ্য হলো যে পণ্যটি আমরা সাধারণত নিত্য প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে থাকি বা সচরাচর যে কোনো স্থানে এই পণ্যটি পাওয়া যাবে, সেটাকে বলা হয় সাধারণত ভোগ্যপণ্য। যেমন আমরা হাতের কাছে যখন কোনো দোকান পাই, সেখানে চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ, হ্যাঁ, এগুলো আমরা সাধারণত সবসময় পেয়ে থাকি বা দেখে থাকি। এটাই হলো তোমার ভোগ্যপণ্য। আর শিল্পপণ্যটা হলো ভোগ্যপণ্যের একটু বিপরীত, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যে শিল্পপণ্যটা ভোগ্যপণ্যের মতো সাধারণত ক্রয় করা হয় না। এই পণ্যটি আমরা নর্মালি কাছের কোনো দোকান থেকে বা যে কোনো স্থান থেকে সহজে পেতে পারি না। কারণ কি জানো? কারণ হলো এই পণ্যটি মানে ভোগ্যপণ্যের মতো না। একটি উদাহরণ দিলে তোমরা হয়তো একটু খেয়াল করে থাকবে। উদাহরণটা এরকম যে তুমি যদি মানে তোমার খাবারের জন্য কোনো পণ্য কিনে থাকো, ধরো আম কিনে থাকলা, হ্যাঁ, এখন সেই আম যদি খাওয়ার জন্য ক্রয় করে থাকো, তাহলে হবে সেটি হবে ভোগ্যপণ্য। আর যদি তোমার উদ্দেশ্যটা থাকে এরকম যে আম থেকে আমি ম্যাঙ্গো জুস তৈরি করব এবং ওটাকে কারখানায় পাঠাবো, তাহলে কিন্তু সেটাকে আর ভোগ্যপণ্য বিবেচনা করা হবে না। কারণ হলো ভোগ্যপণ্য, সরি, তখন সেটাকে হ্যাঁ, কারণ হলো ভোগ্যপণ্যটা হলো যে যেটা চূড়ান্তভাবে আমরা করে থাকি বা নিঃশেষ করে ফেলি। আর শিল্পপণ্যটা হলো এরকম যেটা পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানায় পাঠানো হয়। অর্থাৎ তোমার মাঝে উদ্দেশ্যটা থাকবে এরকম যে এটা আমি খাবারের জন্য শুধুমাত্র ক্রয় করব না, আমার টার্গেট হলো কিভাবে আমি বিপণন করতে পারি বা কিভাবে আমি ওইটাকে প্রাথমিক কাঁচামাল থেকে সংগ্রহ করে পুনরায়, হ্যাঁ, প্রক্রিয়াকরণ করে আমি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি, সেটাকে বলা হবে শিল্পপণ্য। একটু বুঝতে পেরেছো তো দুটোর মাঝে একটু পার্থক্য? তাহলে তোমাদের জন্য শিল্পপণ্যের শ্রেণী বিভাগে যাওয়ার আগে আমি একটা ছোট্ট কোশ্চেন রাখবো, একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। যদি তোমরা গত ক্লাসটা দেখে থাকো, হ্যাঁ, যে ভোগ্যপণ্যের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে আমরা পড়েছিলাম যে প্রধান সুবিধাপণ্য, তাই না? সুবিধাপণ্য পড়েছিলাম তিন প্রকার। একটা ছিল প্রধান পণ্য, আর একটা ছিল লোভনীয় পণ্য, আর একটা ছিল জরুরি পণ্য, তাই না? তাহলে আমি কোশ্চেনটা তোমাদের জন্য করছি, হ্যাঁ, তোমরা যদি পারো তাহলে আমাকে সেটি কমেন্টসে জানিয়ে দিবে, কেমন? তাহলে শোনো, প্রশ্নটা হলো এরকম যে যে পণ্যটি দেখা মাত্রই আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই ক্রয়ের ইচ্ছা জাগে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে আমরা সেই পণ্যটি ক্রয় করে থাকি, সেটিকে কোন ধরনের পণ্য বলা হবে? প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছ? যদি তুমি পারো সঠিক উত্তরটি আমাকে কমেন্টসে জানিয়ে দেবে। আমি তিনটা অপশন তোমাদের জন্য দিলাম উত্তর, হ্যাঁ, তিনটা যে কোনো একটি হবে। উত্তর হবে এক লোভনীয় পণ্য, দুই প্রধান পণ্য, তিন জরুরি পণ্য। এখন যেটি সঠিক অ্যান্সার হবে সেটি আমাকে তোমরা কমেন্টসে জানিয়ে দেবে, ঠিক আছে?
তাহলে আসো এখন আমরা আলোচনা করব শিল্প পণ্যের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু বোর্ডের দিকে তাকাও এবং দেখো আমি শিল্প পণ্যের শ্রেণী বিভাগ তৈরি করেছি। ঠিক আছে, একটু খেয়াল করো। শিল্প পণ্য প্রথম হলো মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ। হ্যাঁ, আমি শ্রেণী বিভাগগুলো পড়ছি, একটু খেয়াল করো। প্রথমত শিল্প পণ্যকে তিন ভাবে ভাগ করা হয়েছে। এক হলো মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ, দুই হলো মূলধন জাতীয় পণ্য, তিন হলো সরবরাহ ও সেবা। ঠিক আছে, এখন দেখো যে মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রকারভেদ। এক হলো কাঁচামাল, দুই হলো প্রস্তুতকৃত মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ। ঠিক আছে, এখন তার এগুলোর ডিটেল এখন আলোচনা করব। হ্যাঁ, এখন আসো যে শিল্পপণ্যটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি না? যে শিল্পপণ্য সংজ্ঞাটা হলো এরকম যে শিল্পপণ্য হলো উৎপাদন বা পুনঃ প্রক্রিয়াকরণের জন্য যেসব পণ্য ব্যবহার করা হয় সেটিকেই বলা হয় শিল্পপণ্য। এটি সাধারণত প্রতিদিনই ক্রয় করা হয় না। ভোগ্যপণ্যের মতো সচরাচর এই পণ্যটি ক্রয় করা হয় না। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সাধারণত এগুলো একটা কারখানায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। যেমন তোমার খেয়াল করো গ্যাস, হ্যাঁ, বা সিমেন্ট শিল্প, গ্যাস, তারপরে তোমার কাঁচামাল, হ্যাঁ, এগুলো যখন তোমার পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা হবে কোনো শিল্পে, তখনই সেটাকে বলা হবে শিল্পপণ্য। এখন শিল্পপণ্যের মাঝে যে শ্রেণী বিভাগ আছে সেটা হলো মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ। প্রথমটায় আসো যে মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ কাকে বলে। মালামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ হলো ওই জাতীয় পণ্য যা সম্পূর্ণভাবে উৎপাদিত পণ্যে প্রবেশ করে, যেমন তুলা, সুতা, ময়দা ইত্যাদি। ঠিক আছে, যে কোনো শিল্পক্ষেত্রে মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কেননা ওই উপাদানগুলো ছাড়া পণ্য উৎপাদন কখনোই সম্ভব নয়। মালামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আবার দুই প্রকার, একটা হলো কাঁচামাল আর একটা হলো প্রস্তুতকৃত মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ। তাহলে এখন আসো কাঁচামাল কি। কাঁচামাল হলো প্রথমবারের মতো উৎপাদন কাজে যে পণ্যটি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে তোমার কাঁচামাল। ঠিক আছে, অর্থাৎ এর আগে কখনোই প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি, সেটিকেই বলা হবে কাঁচামাল। ঠিক আছে, যেমন উদাহরণ হতে পারে যে তুলা। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কখনোই এর আগে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ হয়নি, সেটিকেই বলা হয় তোমার কাঁচামাল। কাঁচামাল আবার দুই প্রকার, একটা হলো কৃষিজাত পণ্য আর একটা হলো প্রাকৃতিক পণ্য। এখন আসো কৃষিজাত পণ্য কি। ফার্ম প্রোডাক্টস যেটাকে বলা হয়। কৃষিজাত পণ্য হলো যেসব পণ্য কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত হয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হয় তাই কৃষিজাত পণ্য। এ জাতীয় পণ্যগুলো সাধারণত কৃষকরাই উৎপাদন করে থাকে। কৃষকরাই হলো এর প্রধান উৎপাদনকারী। আর যেমন তোমার গম, ধান, পাট, এগুলো হলো তোমার কৃষিজাত পণ্য। আর প্রাকৃতিক পণ্য কোনগুলো? প্রাকৃতিক পণ্য যেসব পণ্য প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পণ্য। এসব পণ্য সাধারণত প্রকৃতি থেকে উত্তোলন করে মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানায় পাঠানো হয়ে থাকে, সেটাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পণ্য। যেমন তেল, গ্যাস, তারপর আসো কয়লা, লৌহ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি হলো প্রাকৃতিক পণ্যের উদাহরণ। এখন আসো যে মূলধন জাতীয় এরপর আসো যে প্রস্তুতকৃত মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ কি। এটা আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি যে প্রস্তুতকৃত মালামালটা কি। প্রস্তুতকৃত মালামাল হলো এরকম যে এগুলো হলো ওই জাতীয় শিল্পপণ্য যেগুলোর কিছু কিছু উপাদানকে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা হয়, অর্থাৎ আবার কিছু কিছু উপাদানকে একেবারেই অপরিবর্তিত রাখা হয়, সেটাকে বলা হয় তোমার
প্রস্তুতকৃত মালামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ। এটা আবার দুই প্রকার, একটা হলো মালামাল উপাদান আর একটা হলো খুচরা যন্ত্রাংশ উপাদান। মালামাল উপাদান কি? মালামাল উপাদান হলো তোমার যেটি প্রক্রিয়াজাত করার পর যে পণ্য উৎপাদিত হয় তা ভোগ না করে অন্য কোনো শিল্পে পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হলে তাকে প্রস্তুতকৃত মালামাল উপাদান বলা হয়। যেমন তোমার একটা উদাহরণ খেয়াল করো, তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড়, অথবা গম থেকে আটা, হ্যাঁ, আটা থেকে রুটি। হ্যাঁ, তাহলে একটু খেয়াল করো, তুলাটা ছিল প্রাথমিক কাঁচামাল, তারপর এটা থেকে প্রস্তুতকৃত হয়ে আসছে সুতা, এটাই হলো তোমার প্রস্তুতকৃত মালামাল বা মালামাল উপাদান। ঠিক আছে, এরপরে আসো তোমার খুচরা যন্ত্রাংশ উপাদান কি? খুচরা যন্ত্রাংশ হলো যেসব পণ্যকে কোনো ধরনের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই অথবা সামান্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটাকে বলা হবে খুচরা যন্ত্রাংশ উপাদান। খুচরা যন্ত্রাংশ উপাদান কি কি হতে পারে? কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, মনিটর প্রভৃতি সবই খুচরা যন্ত্রাংশ উপাদানের মধ্যে অন্যতম। এরপর আসো তোমার মূলধন জাতীয় পণ্য, 2 নাম্বার শিল্প পণ্যের যে শ্রেণী বিভাগ 2 নাম্বার মূলধন জাতীয় পণ্য কি? আমরা দেখো খেয়াল করে মূলধন জাতীয় পণ্যটা কিভাবে বুঝতে পারি। মূলধন জাতীয় পণ্য ওইসব পণ্যকে বোঝাবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা যায়। অর্থাৎ এই জাতীয় পণ্যের একক প্রতি মূল্য থাকে অনেক বেশি এবং ভারী, সাধারণত স্থাপনাগুলো হয়ে থাকে, এগুলোকে বলা হবে তোমার মূলধন জাতীয় পণ্য। যেমন তোমার এই জাতীয় পণ্যগুলা কি করা হয়, সাধারণত বাড়ি হয়ে থাকে, এমনকি এগুলো বাজার অংশ সীমিত হয়ে থাকে, এটাকে বলা হয় মূলধন জাতীয় পণ্য। মূলধন জাতীয় পণ্যর মাঝে আবার 2 প্রকারের পণ্য আমরা খেয়াল করে থাকি, একটা হলো স্থাপনা, একটা হলো আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। এখন আসো স্থাপনা কি? স্থাপনা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে যেসব পণ্য অনেক দিন ব্যবহার করা যায় বা আকৃতিতে বড় ও একক প্রতি মূল্য বেশি, সর্বোপরি চূড়ান্ত পণ্যের অংশ নয়, সেগুলোকে বলা হয় স্থাপনা। ঠিক আছে, স্থাপনা কি কি হতে পারে? যেমন তোমার লিফট, জেনারেটর, ইঞ্জিন, এগুলো কিন্তু সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না, সেটাকে বলা হয় স্থাপনা। এই জাতীয় পণ্যগুলো সাধারণত ভারী হয়ে থাকে। এরপর আসো আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কি? আদার মানে যে মেশিনারিজ গুলা হয়, যেসব পণ্য চূড়ান্ত পণ্যের অংশ নয় কিন্তু কি করা হয়, পণ্যের উৎপাদন কাজে বিশেষ সহায়তা করে থাকে, সেগুলোকে বলা হয় তোমার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। যেমন তোমার কম্পিউটার, টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন, লাইট প্রভৃতি কি করা হয়, মানে বিভিন্ন সহায়তামূলক কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেটাকে বলা হয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। এরপর আসো তোমার শিল্প পণ্যের আরেকটি শ্রেণী বিভাগ হলো সরবরাহ ও সেবা। সরবরাহ, সাপ্লাইস অ্যান্ড সার্ভিস কি? সাপ্লাইস বা যেসব পণ্য চূড়ান্ত পণ্যের অংশ না হয়েও শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী তথা ভারী যন্ত্রপাতিকে কার্যক্ষম রাখতে ব্যবহৃত হয়, সেটিকে বলা হবে তোমার সরবরাহ ও সেবা। যেমন হতে পারে ফটোকপি মেশিনের কালি, মেরামত বা পেন্সিল, লুব্রিক্যান্টস, এগুলো হতে পারে সরবরাহ ও সেবা। এখন এটা আবার 2 প্রকার, একটা হলো সরবরাহ আর একটা হলো ব্যবসা সেবা। তাহলে সরবরাহ কোনটি? সরবরাহ হলো যেসব পণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজকে গতিশীল রাখতে সহায়তা করে থাকে, তাকে সরবরাহ ও বলে। যেমন তোমার কাগজ, পেন্সিল, লাইট, এগুলো হলো সরবরাহ। এরপর আসো ব্যবসা সেবা কি? সাধারণ অর্থে ব্যবসা সেবা বলতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরামর্শমূলক সেবাকে বোঝানো হয়ে থাকে, সেটাকে বলা হবে ব্যবসা সেবা। অর্থাৎ এই জাতীয় পণ্যগুলা সাধারণত কেনার পরে আমার যে সার্ভিসটা দিয়ে থাকে সেটাকে বলা হবে ব্যবসা সেবা। তাহলে শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করে থাকো যে আমরা আজকে শিল্প পণ্যের মাঝে
কি কি আলোচনা করেছি। শিল্পকর্মের মাঝে প্রথমত আলোচনা করেছি যে এটা 3 প্রকার। একটা হলো মালামাল ও খুচরা সহ, আরেকটা হলো মূলধন জাতীয় পণ্য, আর 3 নম্বর হলো সরবরাহ ও সেবা। এইগুলোকে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো তোমরা এখন বাসায় একটু ভালোভাবে যে কোনো বই, যে তোমরা যে রাইটারের বই পড়েই থাকো না কেন, হ্যাঁ, সব বইয়ে কিন্তু সুন্দর করে দেয়া আছে। তোমরা একটু বাসায় দেখলে আশা করি পারবে। এবং তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পরবর্তীতে তোমরা আমাকে বলবে এবং আমি সলভ করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? সেই পর্যন্ত সবাই তোমরা ভালো থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। হ্যাঁ, রীতিমতো প্রার্থনা করবে, সব কিছু ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো আমি আমার ক্লাসটা শেষ করি। কেমন? তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।